many English words with letter A. So let's have a look. Accuse, accuse, accuse ကဆွဆွဲတာတရားကိုတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲတာဥပမာ accuse somebody of doing something. They accuse me of telling a lie. They accuse me of telling a lie. They were accused of committing crimes. Crimes ဆိုတာရာဇဝတ်မှု Okay, commit ဆိုတာကျူးလွန်တာ committing crimes ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တာ They were accused of committing crimes. Admit, admit, admit ဆိုတာဝန်ခံတာနင်းအမှားတွေဘယ်တော့မှဝန်မခံဘူးဘယ်တော့မှဆိုတော့ never never ဘယ်တော့မှဝန်မခံဘူးဆိုတော့ never admit never admit you never admit your mistakes you never admit your mistakes တန်တာ